So, good morning, good afternoon, good evening, bom dia, buenos dias to everyone, depending on where you're logging in from. So I think we are ready to go. My name is Joost Wagner. I'm going to be your conference facilitator for today. Thank you very much for joining us for the opening session for Latin America and the Caribbean for our conference, Turning the COVID-19 Crisis into an Opportunity, What's Next for Social Protection? Before we start, I wanted just to highlight two things. First of all, we are using Zoom meeting, not Zoom webinar. So please keep your mic muted and video off if you're not speaking. You might also want to look and check if your name is properly shown with a first name and a surname. But most importantly, and you can see the slide, hay una traducción en español. There is interpretation in Spanish and English. So whoever speaks Spanish, then you have to go to the English translation and vice versa. So depending on your language skills, there will be no French because we had our session with Sub-Saharan Africa and the MENA region a few hours ago. So that's all for the moment from my side. I have now the pleasure to introduce you to Mariana Balboni. She is the Senior Project Officer at the International Policy Center for Inclusive Growth, a partnership between the government of Brazil and UNDP, but most of us know her actually to be the coordinator of socialprotection.org, and she and her team worked many hours in recent months to make this truly global conference happen. So I have the pleasure to hand over to Mariana. The floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Joost. Dear colleagues, hola colegas. I'm very pleased to welcome you to our global e-conference, Turning the COVID-19 Crisis into an Opportunity, What's Next for Social Protection. As you all know, we are going through an unprecedented and delicate time, struggling with a global pandemic caused by a new, largely unknown virus and a dire economic crisis resulting from containment measures in response to the health emergency. Social protection has never been more important. Governments and the global community are more open than ever to discuss and implement broader social protection policies and universal measures. This crisis could have a silver lining, representing a real opportunity to expand existing systems and extend social protection for all. Yet, unfortunately, we are seeing millions falling back into poverty and hunger. The past months have been completely overwhelming for everyone and every organization involved in social protection, as we worked around the clock to support countries and governments all over the world with their responses to COVID-19. We are happy to be able to provide a virtual space for the community to reflect, share experiences, take stock of what has been accomplished, and plan coming actions. So we have designed this conference with your collaboration to meet the following objectives. Provide this global forum to assess, exchange knowledge about, and facilitate learning on social protection responses to COVID-19. Discuss the future of social protection in the context of the pandemic, and celebrate the achievements of the socialprotection.org platform over its 5 years of existence. Many of the activities of this event were elaborated considering a framework that encompasses 8 main dimensions for improving, expanding, or building systems to better meet people's needs. These are coverage, comprehensiveness, adequacy, timeliness, cost-effectiveness, accountability to affected populations, sustainability, and delivery chain. These dimensions are reflected in the guiding questions of the conference, which we hope to tackle with you during this week. We have done our best to offer you a stimulating and motivational program with diverse sessions formats and many possibilities for interaction. We hope that you can find the time to fully engage in this learning journey with us. And now I have the pleasure to hand back to our lead facilitator for the conference, Joost Wagner, who's based in Bangkok and who has facilitated quite a number of conferences on social protection, especially in Asia. So the floor is yours, Joost. Thank you very much. Obrigado, gracias, Mariana. Thank you so much.
So now let's hear some welcoming words from the organization partners of this event and the supporters of socialprotection.org. We will hear welcome remarks from the IPC-IG director, who's at the same time the representative of UNDP Brazil. We will hear from the Department for Foreign Affairs and Trade from the Government of Australia. We will hear from the Ministry of Economic Cooperation and Development from the Federal Republic of Germany. And we will hear also from the co-chairs of the Social Protection Interagency Cooperation Board Secretariat, our colleagues from the ILO and the World Bank. Because of the time zone, we asked our speakers to record a short message of not more than 3 minutes. However, we're going to start with a person who's live with us. We are very happy to have Katina Aguerta with us from UNDP Brazil and the IPC-IG director. She will address us live first, and then we will see the other colleagues on video. Katina, the floor is yours. Muchas gracias. Tengo el placer de dar a ustedes la más cordial bienvenida en nombre del Centro Internacional de Política para el Crecimiento Inclusivo, IPC-IG, cuya creación, como ya se dijo, surge de un acuerdo entre el Gobierno de Brasil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El Centro Internacional de Política para el Crecimiento Inclusivo, IPC-IG, busca promover el intercambio de experiencias, conocimientos, capacidades para el diseño de políticas que contribuyan al crecimiento inclusivo, reducción de la pobreza e inequidad y avance del desarrollo humano. Este evento marca el 5º aniversario de la plataforma socialprotection.org, una plataforma basada en el concepto de miembros que está alojada en el IPC-IG y es apoyada por la Agencia Alemana de Desarrollo GIZ y el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, DFAT, con el objetivo primordial de promover el intercambio de conocimiento global en materia de políticas de protección social. Desde su lanzamiento en el 2015, la plataforma ha efectuado una significativa contribución en la facilitación del intercambio de conocimientos entre los responsables de la formulación de políticas públicas, los tecnólogos, los investigadores y los especialistas en la materia. Esta conferencia representa también la conclusión de las tareas del Grupo de Trabajo Respuestas de Protección Social a la COVID-19. El Grupo de Trabajo se creó a finales de marzo del 2020, reconociendo el papel crucial de las políticas de protección social en la respuesta a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia COVID-19. Finalmente, más adelante, el IPC-IG presentará los primeros resultados del mapeo de las respuestas de protección social. El mapeo proporciona un punto de partida importante no solo para identificar las respuestas adoptadas a nivel mundial, sino también para comprender hasta qué punto estas medidas pueden conllevar al desarrollo de sistemas de protección social más sólidos, tornando la protección social en un derecho alcanzable para todas y todos, en consonancia con la meta 1.3 de los ODS, del ODS número 1. Esta conferencia representa el primer ejemplo de cómo el aprendizaje compartido y el intercambio mundial pueden tener lugar en tiempos de una pandemia global. Felicito a todas y todos los colegas de la plataforma socialprotection.org y del IPC por la creación de este mecanismo de aprendizaje colaborativo a escala mundial. Sin más, deseo a todas y a todos ustedes estimulantes y productivas discusiones durante los próximos 4 días. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a continuar en inglés. So we are going to see now the video of the 4 other colleagues in English, so you might have to change the interpretation. So please show the video. Hi everybody, I'm Lisa Hannigan. I'm the Director of Social Protection at the Department of Foreign Affairs and Trade in Australia. It's an enormous pleasure to welcome you to this event. I love the thought of us all being brought together to discuss something so very important at the moment. As a government organisation that cares about social protection, we're extremely proud to be long-term funding partner of socialprotection.org.
I'm sure a number of you remember its humble beginnings. I think it was 2012 when we had a Social Protection Interagency Cooperation Board meeting in Hyderabad, where this shell of a system was an agenda item. And I think it's fair to say that not everybody was overly impressed at that time. It had automatic feeds of documents from other sites, but not much more. There was a vision, but it really needed some donor support to make it useful. And I'm very pleased that we had the opportunity then and since to provide funding, and obviously also very pleased that GIZ has joined too. Of course, we weren't as visionary as our colleagues who run socialprotection.org. We thought it could be a worthwhile project, but I'll be the first to admit I didn't think it would take off in the way that it has. I couldn't envisage it facilitating a gathering like this, for example. So we now have knowledge products that we need at our fingertips, not sitting somewhere on a dusty shelf. We have webinars reaching people with essential, highly relevant and timely information. We have 57 communities of practice, linking people grappling with similar issues. So you've signed in today because social protection is so very important. It's important that social protection systems exist, that they cover those who need assistance, when they need assistance, and are built to be shock responsive and gender sensitive. Lives and livelihoods do depend on this. So us taking some time out for this sort of event to learn from each other and take this learning back to the front lines of the systems on which we're working has the real potential to improve the lives of people worst hit by the crisis. So I thank you all so much for being here today, for sharing experiences, for helping to work through what the future holds for social protection, for taking the time to learn from others, for working to translate this learning into system improvements on the ground that affect those who most need assistance. And I thank socialprotection.org for going the extra mile and pulling us all together over the next 3 days. This humble, non-branded 5-year-old platform is performing an essential service for all of us. So thank you. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm very excited to have the opportunity to open this very timely event today that brings together the diverse social protection community around the world. This is a most welcome opportunity to take stock of COVID-19 social protection responses and to brainstorm on the lessons from this global disaster to build better social protection for all. The current pandemic shows us in a catastrophic way that social protection programs are a very important, if not the most important, element to fighting the socio-economic consequences of this crisis. Early evidence suggests that countries with existing and adaptive social protection programs are better prepared to reduce the effects of crises such as the COVID-19 pandemic. Germany has a historically strong and well-advanced social protection system. With this in mind, the Federal German Ministry of Economic Cooperation and Development has been particularly dedicated in supporting countries globally in developing and expanding their social protection systems. Social protection is a cornerstone of our COVID-19 response. We have substantially expanded our funding in this area in recent months. For example, for emergency social protection benefits and system strengthening in India, Brazil, and Tunisia. We are committed to new ways of working across the humanitarian and development nexus. Thus, we want to ensure that short-term crisis response contributes to long-term resilience and sustainable nationally owned systems. One example is our engagement in the Sahel, where we are funding major regional programs with several multilateral partners. This allows us to support the establishment of adaptive social protection systems, while linking resilience report and COVID-19 emergency cash transfers into those systems. We have commissioned the program Global Alliances for Social Protection in order to support global exchange and mutual learning on the various topics related to social protection. The International Policy Center for Inclusive Growth and the Social Protection Platform have been strong and important partners
to making this exchange and learning a success. It is somewhat tragic that a pandemic that forces many into lockdown and virtual collaboration highlighted the platform's importance. Thanks to all of you, the platform became an even more important forum for exchange and learning in the field of social protection during the crisis. It is amazing to see that socialprotection.org has gathered this great community of social protection practitioners with your strong commitment and dedication towards achieving universal social protection in 2030. With this said, I wish socialprotection.org a happy 5th anniversary and all of you a great exchange and fruitful discussions today and tomorrow. Thank you very much. Hello, on behalf of the SPIAC-B, which I have an honor to co-chair with Shara Razavi from the ILO, I would like to very much welcome you to the Global E-Conference on turning the COVID-19 crisis into an opportunity and into very important and very timely discussions what's next for social protection. Let me share with you a few, not only intuitions, but a few thoughts that are backed by the research and activities we've done in the World Bank since March, since the COVID crisis started. First, let me start with something pre-COVID, which is that many of you would know that last year we published a so-called white paper, which I'm showing you the cover now, on protecting all and how to do risk sharing for a diverse and diversifying world of work. The main thought of the white paper is that social protection needs to be independent from the status of being in the labor market, because what's happening is that in developed countries labor markets become more and more fluid, and in developing countries there is no formalization proceeding on. India was 90% informal 50 years ago, is 90% informal now. The career paths in developed world often include being in full employment, being in partial employment, being in migration and working elsewhere, being contracted out, being self-employed. And we want social protection to support all those individuals in the informal sector as well as those who are in fluid situation in various forms of the formal sector. COVID crisis only emphasizes how important that is. What COVID crisis did is that in addition to emphasizing the importance of, I think, what I just said, it also exposed the missing middle as being the most vulnerable to pandemics. If you look at typical developing country, you would see that formal sector workers were covered by their schemes, including pension schemes, and the poorest of the poor in the rural areas were often covered by cash transfers, but urban informal workers were not. And this already was a problem before COVID, and they are the most affected in the COVID. So we need very quickly to expand, and this is what we are doing in the bank. We are expanding social safety nets. We are helping many countries to do that, to cover urban informal sector. When we are lucky, and the governments are lucky, there is a social registry, that we can account for everybody. It is all fine. But in many countries, it's not all fine because there is no social registry. And then we need to be extremely imaginative. Go out and use imaginative procedures to reach out to those who are affected. Mobile phone operators' data, tax records data, and others. And it's what we are doing left and right. We plan in this fiscal year of the World Bank to lend almost $8 billion for social protection in reaction to COVID. We already lent more than $1 billion in India, and we are coming to a new loan around $1 billion in Brazil. So we are very much present. At the end of the day, however, where the rubber hits the road will be whether the countries can create sustainable social protection programs in response to COVID, programs that cover those in the missing middle in addition to others, and those in a way that doesn't depend on the formal employment status people have. Thank you very much, and I wish you very, very good time, and I wish you that you enjoy your time and learn a lot during your sessions. Bye-bye.
So I think that's it, right? So thank you very much for sharing the video. And again, feliz cumpleaños or happy birthday to socialprotection.org, and wish you all the best for the next 5 years. However, this is not the final video. We have one more video for you. As you might know, that after 5 years, a lot of things have happened, and we have created a video for you that showcase some of the highlights of milestones of socialprotection.org over the past 5 years, and including some highlights of the webinar series, Social Protection Responses to COVID-19, followed by a number of incredible testimonies we have received from the social protection community over recent weeks. So the full video you can actually see also on YouTube and other channels. So it's quite important that you actually look at the chat box, because my colleagues are constantly posting interesting links for you there. So let's watch this nice video together. So 5 years of social protection. How did it all start? The socialprotection.org platform was created in response to a recommendation from the Development Working Group of the G20. They had requested a repository of learning resources on social protection with a focus on middle and low-income countries. In 2012, a prototype started to be developed by the International Policy Centre for Inclusive Growth with the support of the Australian government in consultation with the Secretariat of the SPIAC-B. So in September of 2015, the platform was officially launched as a space for knowledge sharing and capacity building on social protection. And you made it happen. Socialprotection.org has succeeded in a very short time to become the most comprehensive and the only place to go for all you need on social protection, for exchanges of ideas, for resources, and gives really a sense of a global community on this topic. Socialprotection.org is the first place to go if you're looking for social protection related information. It's the first place to go if you're looking for social protection practitioners and experts. But the biggest contribution for me is that it serves as a platform for exchange through webinars, communities, and other formats. And for that, quite frankly, I wouldn't want to miss it. It's given us coherence, a common roof under which we can work together across regions, across countries, to be focusing on common objectives and driving those forward. By bringing together all these amazing resources and communities in one place, I think they've created quite new opportunities for mutual learning, exchanging ideas. And in doing so, they've created quite a platform both for practice and for advocacy. The platform is one of those things that in retrospect you think, how did we do without it? The platform meets the knowledge needs of diverse audiences, from the press to social protection specialists. It helped expand the knowledge frontier by sharing cutting-edge ideas, and the way in which the platform communicates and disseminates knowledge helped raise the profile of social protection globally. Today, with the support of a community of over 6,500 practitioners, policymakers, and experts, we have become a global network. My name is Ulrika Long. I'm Senior Policy Advisor for Social Protection at SIDA, the Swedish International Development Agency. My name is Natalia Windarossi. I'm the Associate Director of Social Policy in UNICEF. My name is Cecilia Mbaka from Kenya. I head the National Social Protection Secretariat. My name is Maria Laurena and I'm the Transform Coordinator. My name is Juan Gonzalo Jaramillo Mejia and I am a Social Protection Program Policy Officer at the United Nations World Food Program in Rome. My name is February Amelia Curry. I'm an advisor for the Global Alliances for Social Protection Program of the ISF. And what have we achieved so far? We provide free access to publications, news, events, webinars, and online communities. And the list of materials and services is constantly increasing in number, type, and quality.
In December 2015, we began counting with the important support of the German Development Cooperation. The platform started to compile social protection program profiles in 2016 in collaboration with other agencies. The blog and the live stream features were launched in 2017, helping to promote information to a wider audience. And since 2018, our platform is also available in French and Spanish. In that same year, we launched our first online course developed in collaboration with partners. In 2019, we organized a broad webinar series focusing on universal social protection. And here we are in 2020, facing a global pandemic that has caused so many losses and negative impacts. Social protection became the focus of debates on responses to the crisis, and this is bringing new demands to the community. So together with the IPCIG, DFAT and GIZ, we have designed a collaborative initiative to share countries' responses to the pandemic through social protection measures. We have produced a weekly newsletter, a webinar series, and an online community to bring all of this information together. Our joint webinar series had 32 sessions attended by a wide audience of more than 6,000 people. Experts from across the globe were invited to explore and speak about practical solutions for how countries can react to the COVID-19 crisis. Welcome everyone from across the globe to the second webinar in this Social Protection Responses to COVID-19 series. They have discussed key issues and shared diverse and insightful country experiences with a focus on finding ways to protect the population at risk due to the pandemic. To close the webinar series and continue to encourage a debate, we have organized our first global e-conference, turning the COVID-19 crisis into an opportunity. What's next for social protection? We are also celebrating socialprotection.org's 5th anniversary, our history and achievements. Our team is constantly working to meet the needs of the community. Our annual satisfaction survey shows that 61% of our users are very satisfied with our services. 84% of the respondents say that the platform has helped expand their knowledge on social protection, and 67% affirm that the platform is their main source of information. We're going in the right direction, and our team has already planned its next technical development phase. Soon we'll be offering our audience a new country profiles section, a page with academic information, and a COVID-19 analytical matrix. We'll also make important improvements in our online communities to enhance its collaborative tools and design. So together we can provide services that are essential, definitely essential, motivating, catalytic, collaborative, connecting, outstanding, efficient, inspiration, essential, outstanding, exchange, a treasure trove, probably comprehensive, a gold mine, excellent, connecting added value. Thank you very much and happy next 5 years. Welcome to the Global e-Conference on What's Next for Social Protection. Thank you very much for this nice video. And I think I overpromised. This is not the final video. As you might have noticed, I introduced 5 speakers for our welcoming remarks and we missed one. So we are going to hear now from Shara Razavi, the ILO Director of the Social Protection Department. So I will request my colleagues to show it now. And in the meantime, you can always look at the chat while we are putting up the video. There are lots of interesting links in English and Spanish. Pandemic. A great exchange and fruitful this tomorrow. Thank you very much. More than 6 months into the COVID-19 pandemic, we're still in the middle of a socioeconomic crisis, the likes of which many of us have not seen in our lifetimes. Social protection, as we've seen, has been the first line of defense against the meltdown in jobs, incomes, and livelihoods. But despite the fury of activities
that have happened in this area, and our various monitors have been capturing those, there have been huge inequalities in the size, scale, and efficacy of the measures that have been taken across countries. The effort to mobilize resources domestically and put in place social protection and health measures in low-income countries and developing countries more generally has been much weaker than what high-income countries have been able to do, especially since those countries have also thrown out the old rule books about how much fiscal resources can be spent. Indeed, we seem very likely to emerge from this crisis even more unequal than we entered it. Today, we are standing at a very critical crossroads. Can we turn the COVID-19 crisis into an opportunity, as the title of this e-conference by socialprotection.org asks, and really use it to build the kind of robust and universal social protection systems that we need to make the right to social security finally a reality for everyone? Or are we just going to stumble through this crisis again, as we did with previous ones, and leave ourselves exposed and unprepared for future shocks that are likely to come, whether it's from the climate crisis, from other health pandemics, or from economic and financial markets? Investing in universal and comprehensive social protection systems needs fiscal resources. And our recent calculations at the ILO show that for low-income countries, domestic resource mobilization is just not going to be enough. And those efforts need to be complemented by international resources. But today, as in previous times, many options exist for mobilizing resources, whether it is by reducing the huge outflow of illicit financial flows that countries are losing every day, or by increasing wealth taxes, for example. Investing in universal and comprehensive social protection systems is affordable, and frankly, we cannot afford not to do so. Has anyone counted the cost of not having such a system in place? It's high time that we do that. Hello. Okay, these were the welcoming remarks. Thank you very much. So let me say something for 2 minutes about this conference myself. So we have prepared a learning journey for you, and the conference will make use of a wide range of methodologies, tools, and formats. And this will give each attendee the opportunity to make their own customized program. So just a teaser what's available. So there is a slide showing a little bit what's available. So we are going to have in a short moment the regional insights on Latin America and the Caribbean. We are going to have, after the coffee break, a peer-to-peer dialogue in intimate groups. Tomorrow we're gonna have the clinics, the roundtables, and the virtual booth talks. This is like a big menu you can choose from, and you just go to the sessions you want to join, which are of interest to you. And then on the 7th of October, we have a number of side meetings hosted by different partners. And last but not least, the final day, October 8th, we're gonna have 2 very interesting expert panel discussions. Furthermore, there are a number of very interesting virtual tools we're gonna make use of. I'm gonna explain them a little bit later. So if you not have yet visited your program and have customized it, go to socialprotection.org and make sure you clicked on the option receive emails and updates so that you can actually be informed about all the interesting things that are happening over the course of the next 3.5 days. And I also wanted to mention that we have Sonja Niederhumer with us. She is a graphic recorder from South Africa, and she will help us to capture visually some of the interesting quotes and messages from our upcoming session. And I'm going to display her preliminary results at the end of the peer-to-peer dialogue. So last but not least, the chat box is very important. I mentioned that you can actually chat with your colleagues in private messages.
You can also put in qualitative comments about things you hear or you want to share some thoughts. However, this is also the venue for putting in questions, and let's see if we can actually address some of the questions you put there. We have very limited time, but we will try our best. So without further ado, I have the pleasure to introduce you to our moderator for the session on Latin America and the Caribbean. So I have the pleasure to introduce to Simone Cecchini. He's a social development policy professional with 2 decades of experience in international organizations, and he's currently acting as the officer in charge of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean's Social Development Division. Simone, the floor is yours. Muchas gracias, Jost. Pasamos al español. Muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión sobre la respuesta de protección social a la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe. Disponemos de interpretación, así que ustedes pueden usar esa función. So for the English speakers, please, you can access interpretation. América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus, tanto en términos de número de contagios como de número de fallecimientos. Este resultado dice relación con los problemas estructurales de la región, la informalidad, las desigualdades y, por supuesto, la desprotección. Como resultado de la pandemia, se estima que la región tendrá la peor crisis económica de los últimos 100 años, aumento del desempleo y, por supuesto, aumentos en pobreza. Sin embargo, los países han actuado, hay muchas acciones de protección social y estamos acá hoy en día para compartir y aprender de todas estas experiencias. Entonces, en este panel tendremos la siguiente estructura. Primero vamos a escuchar a 2 investigadoras del International Policy Center for Inclusive Growth and Development, Ana Carolina Machado y Nur Palomo. Ellas nos van a dar una muy amplia mirada sobre las medidas de protección social que han sido adoptadas en la región. Después vamos a pasar con un panel por países, ¿sí? Con 4 experiencias: Brasil, Chile, Colombia y Guatemala. Tenemos autoridades que están trabajando día a día sobre la respuesta de sus países a la pandemia, así que le agradecemos tomarse este tiempo para poder estar con nosotros y compartir su experiencia. Ellos nos van a hablar del contexto de protección social que existía ya antes del coronavirus, de las respuestas, de lo que ha significado, por ejemplo, en términos de ampliación de los registros, de selección de los hogares y todos los resultados y desafíos. Así que les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. También les recuerdo que pueden en el chat box poner sus preguntas y al final esperamos tener tiempo suficiente para abordarlas. En ese sentido, voy a agradecer mucho a los que van a presentar, respetar sus tiempos, ¿verdad? 20 minutos para Ana Carolina y Nur, y después para la presentación de los países 12 minutos. Yo como moderador tendré el desagradable rol de 2 minutos antes de el cierre de sus presentaciones, avisarle y recordarle, porque la idea sería, además de escucharle a ustedes, también compartir con todas las personas que están participando en esta conferencia virtual. Así que sin más, voy a pasar la palabra a Ana Carolina y a Nur para la presentación regional. Adelante.
Muchas gracias, Simón, por esa introducción. Creo que voy a hablar en inglés. Peço perdón. I speak in English, and so basically I will present today the role what IPC has been doing in the mapping of social protection measures. And I just need again to ask, oh, thank you, ask the request remote control. It was not working before. I'm sorry for that. Okay, should work now. So basically what we are basing our analysis today is on a very extensive mapping of social protection responses that has been built by IPC with the support from experts and consultants that are also working with the space team. And also it's built on other existing mappings, such as the one from even CEPAL, also ILO, and the World Bank, which links will be soon available for you in the chat. So we based our work on also other resources, government or feature reporters, also news. And this is actually an effort that covers the global south, so not only Latin America and the Caribbean, but also other regions. And special thanks, that the work was prepared in support with the UNDP and GIZ. And special thanks for the IPCAG team who worked with us in the mapping of Latin American measures, and also UNICEF Regional Office for Latin American Caribbean colleagues who were the partners for the development of 2 technical notes. That links will also be available for you on the chat. So, based on the structure analysis of the shock response to social protection, we will be focusing on 4 dimensions on today's presentation. We saw them before in the introduction of this conference. So I will be talking about coverage, comprehensiveness, adequacy, and also the delivery chain of both social assistance, social insurance, and labor markets. And actually my colleague, Nur Paloma, who is also online, will take over soon with the social assistance focus. While I cover more social insurance and labor markets. When it comes to the geographic coverage, we have 26 very diverse countries in our list. And you see that from the region, it covers both higher income, upper middle income, low and lower middle income countries. And needless to say that our region, Latin America, is the most affected by COVID. In fact, we have today 9.2 million cases. This is by the end of August, 28% of all cases in the world, and 34% of the whole of the deaths in the world, which is very large, consider that the populations of Latin America is only 8.5% of the world's total, and a decrease in GDP projected by 9.1%. And what I wanted to keep in mind is that these both health and economic consequences of the crisis reach the region in an already quite complicated situation, not just in the economic side, but also in the social protection side. If you see the coverage levels of social protection, and more specifically social insurance, less actually than 40% of active workers are contributing to social security, while in terms of social assistance, we only have around 20% of households receiving some sort of conditional cash transfers. So basically, when you look into that, it's not, oops, next slide. Well, while it's passing, you see that actually Latin America is not lagging behind in terms of responses. We mapped around 162 social protection responses. This includes both new programs and also adjustments for existing ones. We focus on government measures, so not including humanitarian responses. Most of them, as you see, are social assistance, 60%, while 40% represent social insurance and labor markets. In terms of number of measures, we see from this map, it's a heat map, that Peru is kind of the lead in South America in terms of number of responses. In Central America, we have highlights for Guatemala,
although I have to say here also that just a higher number of measures does not actually reflect the comprehensiveness of the responses, neither the adequacy or even the coverage, which I will be exploring in the next slides. When you think on how extensive are those measures, we see that most countries actually responded with social assistance and especially cash transfers, as I said, or either using new ones, especially covering those that were not yet benefited by social protection as informal workers, and with a kind of predominance of in-kind transfers, especially for lower income countries. Also highlights goals for school feeding programs adaptations, for which also we have special resources for you that will be available on the chat. When you look into labor market and social insurance, the blue columns, you see that the most extensive responses were in terms of wage subsidies, which I'll be focusing on the next slides, but also we had other mechanisms, and as I will just pass. So, as you see, this also includes subsidized credit for payroll, also includes or either cash support directly to companies to keep business, and adjustments in other mechanisms such as unemployment schemes, also lowering or deferring of social security contributions, and finally the adjustments of severance funds. The most important to keep in mind is that all those measures, they were focused on the purpose of protecting the wage of those workers who lost their jobs or had the contracts reduced due to the measures of social distancing. And actually there were 3 main, as we see from this slide, there were 3 main types of interventions. At least 18 countries took them, so you can see that they are very diverse. Actually, this slide is an effort to put them all together. We can mention the direct cash transfers for formal workers who lost their incomes as one of them. Also, changes in the design of the unemployment schemes and severance funds, as it was the case, for example, in Chile, or the direct payroll subsidies for companies, as it happened in Argentina and Colombia. In terms of benefit levels, what I also have to say is that benefit levels, they could be variable. Actually, in most cases, they were variable, which means that they were basically based on the previous level of the salaries, or actually depending on the percentage of the reduction of the contracts of employees. So highlights goes here for Dominican Republic, that's managed to cover, on this graph, you can see a comparison between the benefit levels and the coverage, benefit levels being the orange and coverage being the blue. And as you can see, a good match of on Dominican Republic for the efforts of announcing a coverage of even half of the working age of the labor force, with a benefit average covering at least half of the average wage. But in fact, what we see is a tendency that the higher benefits, as you can see here, again, from the higher coverage, as you can see here, again, from the blue bars, are actually tending to have lower benefit levels, and the opposite is also true. So higher benefit levels tending to benefit less of a proportion of the labor force. So with this message, I invite you all to check the mapping as soon as it's available. The idea is to make it available by the end of the year. And I will pass now to my colleague Noor Palomo, who will talk about the social assistance measures. Thank you. Thanks, Anna, and good morning, everyone. I'm going to present the social assistance responses in the region with a special focus on cash transfers. You will see next the main social protection components and instruments. Let me start by saying that in Latin America, only around 39% of vulnerable groups are covered by a non-contributory cash transfer. That could explain why emergency cash transfers were widely used in the region. As you can see on the graph, 40 emergency cash transfers were created. We identified that at least 17 countries adapted their school feeding programs
to continue offering meals to students and their families. We also observed that 14 unconditional cash transfers that target segments of the population with current or some social protection, social pensions for the elderly. You can also see that countries also implemented in-kind transfer subsidies like taxes and energy discounts, public measures that were part of the response as well. I will share next some of the highlights of the social response to COVID-19 in Latin America. In the region, 21 countries used their existing schemes to implement nearly 60 measures. Some of the adaptations include waiving of conditionalities, changes in the capacity and delivery mechanisms. At least 14 countries created programs to include informal workers. We also saw some linkages across components. Regarding existing programs, we identified horizontal expansions in at least 3 countries. Brazil included almost 1.3 million of new beneficiaries to Bolsa Familia, and some governments announced more beneficiaries to their social payments program, Colombia and Costa Rica. And just to finish this part, in terms of vertical expansion, at least 10 countries granted additional amounts and advanced payments to beneficiaries. Regarding changes in coverage, significant expansions were made in more than 20 countries that created emergency cash transfers, especially to include that group that were not covered before, the missing middle that someone talked about before. We tried to show you in blue the population announced by governments and the population covered in green. This should not necessarily be interpreted as the government completed their program, because this depends on the frequency and duration. So it is difficult to precisely say what programs are still ongoing, but we can see here that some countries completed their programs with one-off payments. If you look at the graph, you will see the coverage ranges from 2% to 77% of the country's total population. Guatemala, and it is in the top with Bono Familia that covered 77% of the population. Peru with 4 programs also cover almost 75% of the population. And when reviewing the programs, you can see the duration varies among countries. 14 programs delivered just one-off payments, and others distributed the benefits during several months. For example, 9 months in Brazil and Colombia. However, in terms of adequacy, you will see next some other changes. Regarding adequacy changes, this graph shows you some emergency cash transfers to observe the benefit as percentage of family monthly income. We presented in red the amount covered $2 in PPP for better comparison. And in green, you can see the percentage as the average family income. And in blue, the percentage as the income of the poorest quintile to see what transfers represents for these 2 groups. Take a look at the graph, and you will see Peru and Colombia are examples of huge differences of the benefits between the poorest quintile and average family income. And as you can note, none of the countries offer amounts of more than 27% of their average family income. In terms of generosity, some seems to be more generous, like Bono Universal in Peru, or Quédate en Casa in Dominican Republic. But take a look at the numbers between brackets that corresponds to the frequency. And this is something to consider for giving precisely analysis on this regard.
We will see more details of these programs in the following presentations with interesting cases like Brazil, Guatemala, and Colombia, and Chile. Now I will like to move on to the school feeding programs. When talking about school feeding programs, it is important to mention that they are currently benefit 85 million students in the region. So that's why they became the second most used strategy to overcome food insecurity during the COVID-19 crisis. 21 countries adopted diverse measures to continue to supply school meals. 17 countries implemented different delivery modalities like delivery food for consumption or preparation at home. And at least 3 countries changed the meals for cash transfers. Also regarding horizontal expansions, we identified at least 3 or 4 countries that added products to the food baskets or increased money of their food cards. And in other countries like Colombia that were adopted mixing some of these modalities. I'm about to finish just sharing next some important information regarding delivery chain. I should mention that many of the new programs use the administrative tools of existing social programs, whether they're social databases, their methods of payments, or targeting mechanisms. For registries, there were 3 methods. Using their social registries to select beneficiaries from the waiting list or graduated. And we identified around 9 countries, digital windows. Some countries created online platforms or mobile applications to enroll new beneficiaries. Other mechanisms like using different databases, local governments created beneficiary lists, or using energy accounts. And regarding payments, we actually saw innovative payment mechanisms that were created to swiftly transfer cash to affected people during the crisis. For beneficiaries with an account, it was easier. They received the transfer directly. We saw this in Brazil, Colombia. Beneficiaries without an account, they created or they offer 3 options. Having access to a mobile wallet, like happened in Colombia and Brazil. Using withdrawal options with a code. Beneficiaries can use the code in bank agencies or ATMs to receive the transfer. We saw this in Ecuador, bono de contingencia. The third is that receive the cash in hand in bank branches, showing only the right IDs. One example of Paraguay with Programa Pitbull. And I'm about to close on final considerations. The crisis improved visibility to people who were not yet covered by social protection. Some workers and the families are missed out even from the most completed social protection systems in the region. The second, there are important challenges. Lack of basic services, limited fiscal space, financial constraints, and there are just some of them. But one of the most important is that it is clear vulnerable groups are still not covered. In the region, there are particularly 2 groups, the indigenous population and migrants that are very vulnerable. They have the highest level of informality and lack of access to services. As you all know, Latin America is in the midst of the largest migration crisis with the Venezuelan migrants. And they are particularly affected by the social economic consequences. And many do not have previous access to social protection and not to the responses. As a final message, well, the COVID-19 crisis represents an opportunity for governments to renovate their social protection systems. They can do it in a more innovative, inclusive, and sustainable way.
In the region, we can see in some countries there are ongoing discussions on this regard, like in Argentina and Chile, and that's a really good sign. And with that being said, I conclude my presentation today. I'm sure you will enjoy the next panelists and their country's experiences. And thanks for listening. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nur y Ana Carolina, por este gran panorama, ¿verdad? Nos dieron un gran panorama de la medida de protección social frente al coronavirus en América Latina y el Caribe. Ahí yo destacaría algunas innovaciones, por supuesto, la ampliación de las transferencias monetarias ha sido una gran medida, también de la transferencia en especie, pero también destacar la innovación en cuanto a población atendida, porque lo que ha mostrado esta medida de emergencia en América Latina y el Caribe es que se direccionan en muchos casos a la población informal, esa población que muchas veces caía en un vacío de desprotección, porque a veces no calificaban ni para la transferencia para los más pobres, ni para la transferencia y el sistema de seguro social. También innovaciones muy importantes en el ámbito del registro, los sistemas de información, los registros sociales que han tenido que ampliarse muy rápidamente y de manera también innovadora, también a veces permitiendo autorreporte de información. Y también, por supuesto, innovación en los sistemas de pagos, porque la idea en cuanto a transferencia monetaria era no causar aglomeraciones de personas justo en un momento en que el distanciamiento físico es importante. Por supuesto, es un panorama muy importante, pero que también varía de día en día. Esto es dinámico, los países a veces anuncian alguna medida, puede ser por una vez sola, 2 veces, y después la realidad causa cambios a esos anuncios iniciales. Un mensaje, yo muy brevemente voy a hacer algunos comentarios. Creo que esto nos trae a la mesa un mensaje clave que es sobre la necesidad de contar con sistemas universales de protección social en los países para tanto fomentar el proceso de desarrollo como para enfrentar esta y sucesivas crisis. Yo lo comento, pero también es algo que los mismos países de la región acordaron hace justamente un año en México, los países de América Latina y el Caribe reunidos en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, aprobaron la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, un instrumento técnico y político para implementar la Agenda 2030, y ahí hay 4 ejes principales de acción, y el primero es justamente aquello de la protección social universal, junto a la inclusión social y laboral, el fortalecimiento de la institucionalidad social y la cooperación, algo que estamos haciendo hoy en día. El segundo punto que quería comentar es que hemos visto en la presentación de las colegas una gran ampliación de las medidas de protección social, y también se abre, creo yo, la cancha para la discusión de política. Muchas veces parecía que no se podían hacer grandes cambios en el ámbito de la protección social en los países, mientras que esto ha demostrado que a veces hasta en el muy corto plazo se puede aumentar la cobertura de la población. Por supuesto, se vienen debates nuevos y también antiguos, universalizar, focalizar, no condicionar, condicionar, son debates que son técnicos, son políticos, a veces son ideológicos. Lo importante es pensar que las medidas de protección social que se adopten en los países no están desligadas también de los modelos de desarrollo que existen en los países y de la mirada sobre el desarrollo que tenemos. Desde la Nación Unida, por supuesto, tenemos la Agenda 2030 como gran norte y el enfoque de derechos. Y en esta Agenda Regional sobre Desarrollo Social Inclusivo que le mencionaba,
en cuanto a protección social universal, se menciona el universalismo sensible a las diferencias. O sea, en una región caracterizada por tantas desigualdades socioeconómicas, por sexo, por edad, territorio, étnicas, raciales, si bien apuntamos a universalizar la protección social, estamos muy conscientes de que hay que adoptar medidas diferentes frente a nuestras situaciones heterogéneas, ¿sí? Entonces, por ahí también hay un indicio de solución al eterno debate focalización versus universalización. También mencionar muy brevemente que desde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante la pandemia hemos hecho propuestas de política muy importantes para los países. Desde un comienzo propusimos en protección social la adopción de un ingreso básico de emergencia, también de un bono contra el hambre, medidas que se tienen que articular con otras, como un paquete para el acceso a la tecnología de información y comunicación, o paquetes para la pequeña, micro y medianas empresas para proteger a los trabajadores. Esto en el corto plazo, y para el largo plazo estamos insistiendo sobre la necesidad de construir un verdadero estado de bienestar en la región, la gran promesa incumplida, y también de pensar y de tomar en cuenta la propuesta del ingreso básico universal. También el secretario general de la Nación Unida en el informe sobre el impacto de la pandemia en la región ha mencionado que los países podrían tomar en cuenta esa medida, que obviamente no se puede implementar de un día para otro, pero de manera gradual, por ejemplo, tomando en cuenta las ampliaciones de la transferencia a los niños. Entonces, hemos visto una gran respuesta por parte de los países, y ahora finalmente vamos a escuchar directamente a los representantes de estos países, que cada uno de ellos y de ellas tendrán 12 minutos. Y vamos a comenzar por Brasil. Brasil, tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros a Fabiana Rodopoulos. Ella es la secretaria nacional de Renta de Ciudadanía, que, como ustedes saben, es el organismo estatal que se hace cargo, por ejemplo, de la transferencia monetaria del Bolsa Familia, nada menos. Así que, Fabiana, por favor, adelante con tu presentación y compartir la experiencia de Brasil en los próximos 12 minutos. Muchas gracias. Todos, empiezo mi presentación juntamente con Nilsa, the national, sorry, I'll speak in English. I will share this presentation with Nilsa, the National Secretary of the Single Registry, that in Brazil is responsible for this new emergency aid that we are doing. So we can start with Nilsa, and then I can talk a little bit later. Nilsa, the floor is yours. Okay, so we are here to share thank you very much for everybody. We are here to share the Brazilian experience and the social protection during the pandemic, focus on the emergency aid. So I'm going to show you some slides. This is the Brazilian emergency aid, and we had this unprecedented initiative, and the law is from April 2020. It's the biggest income transfer in Brazilian history, and we had as eligible people 67.7 million. And in terms, it reached around 117 million people, which is like 56% of the Brazilian population. This is one of the main initiatives of the crisis. And to operate this, the operation was organized in a very short time. And first payments, for instance, were made in 6 days just after the approval of the EA law. The challenges, as the size of Brazil, are various. So many actors from 3 levels of government,
We had public databases, but they were created for other purpose. And local facilities at that moment were social assistance were closed. So here is some characteristics of our emergency aid: high benefit value, around $110. And for the Bolsa Familia program, the families receive the emergency aid if the value is higher than the regular Bolsa Familia benefit. So 95% of the Bolsa Familia families start receiving EA. And we use technology to reach invisible people. So through an APP, we registered around 38 million people, and who were not included in the single registry system at that moment. So we were able to identify workers of the informal labor market, and it was unprecedented inclusion of the population and the banking system. These are the eligibility criteria that were listed on the law. I'm not going to pass through all of them because we have quite other information to share, but we had some limits related to wage, related to having an active formal job, not receiving benefits, public benefits, and a limit of monthly income per person, and total monthly income too. And so the next part, this presentation will be available, so you could check and some other details. So here is the amount that we were able to reach with the emergency aid. The eligible people represents 32% of Brazilian population, and as you could see in this graphic, you could take a look that 38 million were at the moment invisible to us in terms of the registry that we had, the Cadastro Único. So continuing, here is just how is the emergency aid covers the whole country. And of course, there is a relation between the amount of population where in Southeast, as São Paulo and Rio, we have more population, so more people are having access to the emergency aid. And in the Northeast, also because we have the public that it's aimed to the social assistance. And the next here is just in terms of focalization. We had this Institute of Statistics in Brazil, and they released PNAD COVID-19. So this graphic shows that the families with the lowest income are the majority receiving the emergency aid, around 80% of the poorest families, 85% and 74%. The next one is also just to aim that focalization. The emergency aid is very focused, and in terms of focalization, it only stays behind Bolsa Familia program in Brazil. Here we go. This is the number of, I guess there is a change here of the slides, because I need to show you the innovations of the extension of the emergency aid. I'm so sorry, because I guess this slide had been out of this presentation, but I can tell you. Okay, so after 4 months, after 5 months with the emergency aid, we had the government take a look at the health situation again, and also the economy, and considering this, took the measure 1000 in September. So
there was the decision was to extend for 4 more months the payment of the emergency aid, but with some innovations. So the value of the benefit was reduced to half, and also there was a limit of 4 quotas, and the person would not have they only have the right for the extension when the last payment is finished. So that's why you have people that will receive 4 quotas, and there were other people, depending on the last month of payment, will receive 3, 2, or 1. Well, and here I would like to send to pass to Fabiana. She will continue from here. And after all, I thank everybody for the opportunity to share. Thank you. So from now on, we are talking about this extension of the emergency aid from August to December. So the government decided that it's still important to maintain the social protection for these people. The amount is in the beginning was 600 reais, and then from August to December we reduced to 300 reais. And the beneficiary, so in September, the beneficiary from these invisible ones that we discover from this emergency aid, like 27 million people. It's the amount of money is 9 billion. It's around 1.6 billion. And from these beneficiaries from Bolsa Familia, it's 16.3 million people, 4.3 billion reais. And we also, all the people that was under Bolsa Familia returned to the program, and we paid up to the 300 reais, because the benefit level is about around 191 reais. So we are just going to pay like the amount up to 300 reais to this beneficiary from Bolsa Familia. So the important thing to talk about this extension of emergency aid, that it is still important to have this social protection for these people. Of course, we have fiscal restraints, so we diminish the amount of money that we have. The coverage is around the same, from 67 from 61 million people that is covered for this extension of emergency aid. And we decided, yes, sure. Sorry. Oh, okay, 2 minutes. Okay. So next, please, Nils, can we go to the next slide? Okay. I'm going just to show that the Bolsa Familia program that we have before the crisis, it's started in December 2003 with 3.6 million people, and now we have 4.2 million people in Bolsa Familia. Yeah, just to show the evolution and numbers of these beneficiary families throughout these years. So this is the most famous one, the conditional cash transfers for families, focus on the poverty and the eligibility line, especially regarding in health and education areas. Next, please. And this is before emergency aid, we have 14, in the beginning of the April, we include 1.2 million in Bolsa Familia. So we have the amount of 14.274 people's families in Bolsa Familia. So in almost
4,734 municipalities. And now almost 95% of Bolsa Familia family moved to the emergency aid because it's more advantage, because in Bolsa Familia the average is 191, and in the beginning of the emergency aid 600 reais. So they moved to this emergency aid, like 41 people receiving emergency aid, 30 and the total amount per month 15 billions. Next, please. This is just to show you what is Bolsa Familia program with the structure of the benefits. So we have basic benefits, variable benefits focus on the youth, and the eligibility lines, not like for the focalization, the extreme poverty, like 89 reais, around $16, and the poverty 178 reais, around $32. So we just show what is the evolution and the amount of loan that is readjusted from 2003 to 2018. Next, please. The evolution of the average benefit value of Bolsa Familia, like 72 in the beginning and 191 before the emergency aid. So as you can see, much lower than our emergency aid that we have in the beginning to track the COVID. Next, please. And this is the extension of emergency aid that goes through 300 reais, around 54 reais, limited up to 2/4 of 300 per family. So the benefit of Bolsa Familia is complemented up to 300 reais, as I told you. And this is the last slide, just to show you. We have in Brazil a challenge for Bolsa Familia family for the next for the next year. How to address these new invisibles and in these people that we now can show, and they need to some support, because they have still they don't have jobs, and still is under the protection safety. And on the other hand, we have of course, fiscal restraints. So we are now challenging how to address in Bolsa Familia program, or the new version of Bolsa Familia, that can address these lessons that we've learned from emergency aid. How can came into the program of course, on focalization program that Bolsa Familia is well known in the international experience. But of course, we have fiscal restraints. So it's now in Brazil the discussion on the Congress how to address this. We are working on a constitutional amendment so that Bolsa Familia can be protected. And the difficult part that is still ongoing in Brazil is how to financiate this new program and the broad of the program. So we are thinking to maintain this 300 reais, that is the second phase of emergency aid, and which other ways to finance this new program, facing the new reality that Brazil is doing right now. Just thank you very much for this opportunity to talk to you and show the experience of Brazil. It was like we are working on 24 hours a day for put this program like 6 days after the publication of the law in Brazil, and we're still working hard to support this emergency aid and the new program for the next year.
Thank you. Thank you, Fabiana. And also, thank you, Niusa Yamasaki, because, bueno, en español, porque también la otra columna vertebral del sistema de protección social es el CADÚNICO, ¿verdad? Que ha permitido también llevar a cabo esta acción. Así que muchísimas gracias, Niusa, Fabiana. Excelente presentación, muy clara y muestra todos los avances que se han hecho en el Brasil. Y han estado trabajando de manera muy dura, y también ha estado trabajando muy fuertemente la próxima persona que va a presentar para Chile, la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, Alejandra Candia. No solo vivimos en el mismo país, pero lo puedo decir de primera mano, habiendo trabajado con ella, que sí, también incansablemente para asegurar que la transferencia llegara a la familia, para que existiera evidencia empírica sobre todo lo que está ocurriendo. Así que, Alejandra, adelante, tienes 12 minutos. Muchas gracias, Simone. Muchas gracias a todos por esta muy buena invitación y la oportunidad que nos dan de contar cómo hemos abordado el gran desafío que se nos ha presentado como país, esta pandemia, ¿cierto? Y sus efectos no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que desde todo el punto de vista, socioeconómico. Estoy tratando de pasar a tener el control, no sé muy bien cómo hacerlo. Acá lo tengo yo, perdón. No puedo, ahí sí. Bueno, tal como ya señalábamos, evidentemente, y para todos los países que hoy día están representados, estamos absolutamente conscientes de que la pandemia en la cual se enfrenta el mundo entero hoy en día, más temprano, más tarde, es una pandemia que, si bien tiene una raíz y origen sanitaria, es completamente de efectos y consecuencias socioeconómicas, y su impacto también está asociado a eso, ¿cierto? Ha generado un gran impacto a nivel global en esta materia, pérdida de ingresos, desempleo, consecuencias en la calidad de vida, y al menos en nuestro país nosotros hemos abocado nuestros esfuerzos en poder no solamente, vamos a ver acá en esta presentación, crear una red de protección social para proteger los ingresos de los hogares, entendiendo la situación sanitaria en la que nos encontramos, tal como decía Simón, hemos trabajado arduamente y en una lógica muy de buscar alianzas, como nos mandata la Agenda 2030, puesto que hemos hecho sociedad, por decirlo de alguna forma, con la academia, con los centros, con los organismos internacionales, con centros de estudios para poder abordar esto de la mejor manera posible. Vamos a la siguiente. Perdón. A la anterior, ahí no. Ahí sí. Bueno, contarles que nosotros hicimos un levantamiento a través de una encuesta de representatividad nacional y por macrozonas para poder entender los efectos socioeconómicos que estaba teniendo el COVID en nuestro país. Y tal como se ve acá, vemos que de acuerdo a estos resultados, cerca de la mitad, 44,6% de los hogares declararon haber disminuido sus ingresos en la mitad o más de la mitad. Y si vamos a la siguiente. Ay, no. Ahí sí. Acá se ve que los hogares que declaran que los ingresos no les alcanzan, ¿cierto? Antes y durante la pandemia, los hogares que no les alcanza suben de 16,5 a casi la mitad, 48,8% señalan que los ingresos no le alcanzan. Y tal como se ve acá, en esta lámina anterior, vemos que la realidad socioeconómica, vemos que 2 de cada 3 hogares de los primeros quintiles son aquellos que más declaran que no les alcanzan sus ingresos, igualmente mayoritariamente hogares liderados por jefatura femenina. Y acá otro efecto importante y muy considerable que lo hemos visto, algo de recuperación se ve en el último periodo analizado, pero de todos modos esta es una encuesta levantada durante el mes de julio, principalmente en los hogares de nuestro país, y dan cuenta que existen hogares donde no se declara que no hay ninguna persona ocupada durante la pandemia, tal como se ve, 4 de cada 10 hogares aproximadamente de los 2 primeros quintiles de ingreso en nuestro país
están sin ningún ocupado, y también mayoritariamente esto, 1/3 de los hogares con jefatura femenina no tienen ingreso alguno producto de la ocupación. Nosotros, tal como ya Simone les decía, hemos trabajado arduamente para poder tener en mente que, considerando la realidad sanitaria, porque evidentemente esto tiene que irse afinando, haciendo un fine tuning, como decimos siempre, en poder ir viendo la evolución de la crisis sanitaria en relación a la crisis de los ingresos, y en ese sentido hemos creado una red de protección social que se hace cargo, ¿cierto?, de la realidad sanitaria en la que enfrenta nuestro país. No sé si ustedes conocen los detalles, podemos conversarlo. Tenemos una red que apunta a las diferentes realidades de ingreso en nuestro país. Por un lado, quienes tienen ingresos formales han podido acceder a la Ley de Protección del Empleo, que significa que han podido proteger no solamente sus ingresos, sino que también su fuente laboral. Eso es muy relevante para aquellos rubros donde la pandemia ha empujado y obligado, dado el riesgo sanitario, a mantener cerrado, clausurado sus actividades. Lo mismo con beneficios para trabajadores independientes, bonos relacionados con pérdida de ingreso formal, pero también estamos muy conscientes que en nuestro país hay una carencia, existía una carencia en materia socioeconómica respecto a hogares con elevado porcentaje de su ingreso, o sencillamente solo con ingresos informales, y por ende donde todas estas herramientas no estaban haciendo efecto, y eso fue lo que nos llevó. Simone formó parte del equipo, ha estado trabajando con nosotros en lo que es el poder diseñar e ir elaborando lo que es el ingreso familiar de emergencia, que pasaremos a describir acá. Es un ingreso que lo que busca es proteger principalmente los ingresos de los hogares que viven de una fuente informal, que no han podido salir a trabajar, o que sencillamente tienen mayor riesgo o vulnerabilidad. Es un ingreso que fue pensado, se empezó a pagar los últimos días de mayo, originalmente era por 4 meses, y se sumó un quinto y un sexto pago, con una caída, dado que en nuestro país, si ustedes bien saben, hoy día es el primer día que nuestro país tiene la región metropolitana completamente desconfinada, y también la realidad de desconfinamiento en las distintas regiones del país ha empezado ya a relevarse, y es por eso que este ingreso familiar de emergencia se está reduciendo en la misma porcentaje que se reduce la Ley de Protección de Empleo, para poder acompañarlo, tal como se señala ahí, de un plan muy potente, muy desafiante en materias de subsidios a la contratación, de poder ayudar y apoyar a aquellos rubros mayormente afectados en un subsidio al regreso de aquellos trabajadores que estaban con Ley de Protección de Empleo, y también subsidio a la contratación para aquellos trabajadores que en aquellos rubros que están con situación más delicada. Y otro aspecto muy relevante, nosotros como país hemos liderado, y a nosotros desde el Ministerio nos toca liderar la Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Todos los esfuerzos que se han hecho han estado cruzados por los distintos ODS, y el buscar que nuestro país tenga a la Agenda 2030 como una herramienta potente de norte y liderazgo en lo que ha sido el afrontar, obviamente, esta pandemia sin precedente alguno. Y tal como acá podemos ver, estamos ahora en una etapa nuestro país pasó de una etapa de diagnóstico a una etapa, y tiene un informe voluntario, 2 informes voluntarios ya muy potentes, uno el año pasado presentado en Naciones Unidas, y hoy día estamos en una situación donde tenemos que comenzar con la fase de implementación de la agenda, y donde hemos apuntado, como país estamos apuntando a lo que es, y le hemos denominado una recuperación sostenible, donde evidentemente el eje central es el sistema sanitario, es poder proteger la salud de las personas antes que todo, pero para ello también conciencia absoluta de la relevancia de la protección de los ingresos, y en la medida de lo posible, y simultáneo con lo anterior, una reactivación económica y del empleo, que se ve reflejada en las distintas herramientas en las que hemos estado trabajando, no solamente desde el Estado, sino que en coordinación, y tal como lo mandata la agenda en su ODS 17, con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia, en lo que es el diseño, la evaluación, la implementación, y tal como lo hemos denominado, el fine tuning entre los objetivos sanitarios y los objetivos socioeconómicos,
para poder de esta forma proteger de la mejor manera posible la situación socioeconómica y con ello la calidad de vida de las distintas personas y hogares y sobre todo los más vulnerables. Eso sería, pasé muy rápido por todas las láminas, pero quedo abierta al momento de consulta, donde podemos profundizar en algunos aspectos de lo que ha hecho nuestro país en materia socioeconómica para poder, obviamente, enfrentar el desafío enorme que nos ha presentado esta pandemia, no solamente al país como un todo, sino que al mundo en su integridad. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Alejandra. De verdad, un panorama muy completo. También muy felices desde la Nación Unida ver la centralidad de la Agenda 2030 y también el mensaje muy importante que diste del tema economía y salud, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano, porque si no controlamos la pandemia, imposible reactivar la economía, pero por supuesto también hay que apoyar a toda aquella familia que han perdido sus ingresos laborales y que mostraste con datos duros y concretos de una encuesta que se ha llevado adelante en este periodo. Así que ahora vamos a pasar a la próxima presentación por parte de la señora Laura Pavón. Ella es directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Colombia, país también que desde el día 1 de la pandemia se movió, ha tomado distintas medidas y que además ya ha sido uno de los primeros en extenderlas en el tiempo frente al reconocimiento de la gravedad de la situación. Así que, Laura, adelante, tiene 12 minutos. Muchas gracias, Simón. Muy buenos días. Es un placer participar en este espacio y dar a conocer cuáles han sido, compartir con los diferentes países cuáles han sido las respuestas de Colombia para enfrentar los riesgos derivados de esta pandemia. Yo quisiera empezar por señalar un antecedente importante y es una de las crisis de la cual derivamos aprendizajes y lecciones importantes en el país. Es la crisis de 1999. Esta crisis golpeó fuertemente a la población de bajos ingresos. Nosotros encontramos que efectivamente las familias habían recurrido a estrategias que iban en detrimento de su salud y de su bienestar, disminuyeron el consumo de alimentos, sacaron a los hijos de las escuelas, y de todas formas de esa emergencia pues también derivamos una institucionalidad muy importante, entre ellas la red de apoyo social que dio origen al programa Familias en Acción, nuestro programa de transferencias condicionadas y la red de protección social que se creó además por ley en el 2002. ¿Cuáles fueron las principales medidas que adoptamos desde Colombia para enfrentar esta pandemia? Lo primero, y como ya lo mencionaban en otras de las presentaciones, empezamos a hacer algunos pagos extraordinarios adicionales dentro de los 3 programas más grandes de transferencias monetarias condicionadas que nosotros tenemos en Colombia. Tenemos el caso de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. En este caso lo que hicimos fue suspender las condicionalidades y adicionalmente se establecieron unos giros extraordinarios o unos pagos adicionales al pago ordinario que ya reciben las personas. Otras de las medidas que ustedes también señalaron y que han adoptado varios países tienen que ver con las ayudas nutricionales, canastas que fueron entregados desde el sector educativo, desde la entidad que además tiene la oferta dirigida a primera infancia y algunos mercados que estaban dirigidos a hogares vulnerables y a hogares además con adultos mayores. Una de las medidas más importantes que nosotros adoptamos fue la creación de un nuevo programa, es el programa Ingreso Solidario, y se puso en marcha otro programa que había sido creado, pero estaba programado para iniciar con una cobertura más baja este año. Sí, es un programa de devolución de IVA que también está dirigido para aquella población, pero que tiene además un objetivo y es mitigar la regresividad que tiene este impuesto indirecto sobre los hogares más pobres. En ese sentido, el primer programa, que es Ingreso Solidario, es un programa de transferencias monetarias no condicionadas, es el primer programa de transferencias monetarias sin condicionalidades que nosotros tenemos. Fue creado justamente para mitigar los impactos derivados de la emergencia por el COVID-19. Este programa está dirigido a aquellos hogares en condición de pobreza y por primera vez también estamos incluyendo vulnerabilidad, aquellos hogares
en esas dos condiciones, que no reciben transferencias de otros programas sociales, es decir, que en el marco de la pandemia están desprotegidos para enfrentar los riesgos que ha acarreado esta pandemia. El programa pues son 9 pagos, empezó desde abril, va hasta finales, hasta diciembre de 2020 y se ha extendido hasta 2021 porque sabemos que también empezamos un periodo de recuperación. El programa, pues la forma en que hemos operado institucionalmente es que lo diseñamos en conjunto entre Planeación Nacional, que es la entidad a la cual represento, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque realmente teníamos que innovar en términos de focalización, en términos de entregar unas transferencias sin condicionalidades, y como tú lo mencionabas, Simón, pues también necesitábamos pensar en un esquema de pagos de dispersión digital sin que las personas tuvieran que ir a una entidad bancaria o tuvieran que hacer presencia física para recibir su pago. Y eso pues nos ha generado varios desafíos, la operación no ha sido fácil, pero adicionalmente, y tal como nos pasó al igual que en Brasil, pues este es un programa de respuesta rápida. Sabíamos de los problemas que tuvimos en el pasado si no respondíamos con ayudas muy rápidamente a los hogares más afectados. Nosotros diseñamos este programa e hicimos todo el alistamiento en 2 semanas y 4 días. Llevamos hasta el momento casi 5 meses de operación. El programa lo diseñamos nosotros entre Planeación y el Ministerio de Hacienda, lo operamos en su primera fase y cuando el programa ya estaba bien consolidado, hicimos la transferencia al Departamento de Prosperidad Social, que es el equivalente a un Ministerio de Desarrollo Social, para que ellos continuaran su operación y mejoraran algunos aspectos, porque ya en los 4 meses de operación teníamos algunas lecciones y algunos aspectos que teníamos que mejorar. Esto es la comparación con Familias en Acción. Familias en Acción pues lleva casi una década de funcionamiento, una década han logrado llegar a 2.6 millones de personas. Nosotros en 5 meses hemos logrado llegar a 3 millones de hogares. Eso es uno de los grandes retos que nos ha dejado la pandemia. El otro desafío es lo que tiene que ver con focalización. Por el tiempo no me voy a detener acá, pero nosotros estamos en medio de una transición de los instrumentos de focalización. En el caso de Colombia, nuestro instrumento es el CISBEN. Estamos en este momento, está en funcionamiento la 3ª versión del CISBEN y estábamos haciendo la operación de barrido para transitar a la 4ª versión del CISBEN. Tuvimos que adelantar algunas de las acciones que nosotros teníamos programadas para este cuatrenio. En particular, nosotros, uno de los grandes compromisos que tenemos es la implementación del registro social. Y en ese sentido tuvimos que crear muy rápidamente una base maestra, es decir, la primera versión del registro social que integrara la información actualizada que nosotros tenemos de CISBEN 4, esa versión que aún no se ha publicado, pero que tiene información mucho más actualizada, y la versión del CISBEN 3. De tal forma que tuviéramos una base completa, que no dejáramos atrás a ninguna de las personas que requerían de estas ayudas. E hicimos los cruces con otros programas sociales, con los registros de otros programas sociales, para identificar esa población en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hace parte de otras transferencias monetarias y que requiere de esas ayudas. Y tuvimos que hacer otros procesos de depuración que también son retos importantes en la parte operativa. Esto es como nosotros hemos organizado los procesos de pagos. Los procesos de pagos también han sido un reto muy importante. Hemos organizado cada pago en ciclos. Tenemos una población dentro de ese grupo bancarizada y otra no bancarizada. Para llegar a la no bancarizada, nosotros tuvimos que implementar una serie de estrategias, trabajar con los operadores de telefonía celular, de tal forma que ellos enviaran mensajes de texto, que enviaran además el link para que los hogares pudieran hacer las descargas de algunos productos de depósito digital, esas billeteras móviles, que hiciéramos todo el proceso de validación con las entidades financieras, que para ellas también fue un gran reto este proceso de validación, y que pudiéramos hacer ese abono a cuenta de una forma segura, rápida también para ellos, sin tener que salir de sus casas. Y aquí otro reto también fue un poco los temas de cobertura. No todas las entidades financieras tienen presencia en todos los municipios. Había que hacer una distribución muy importante de las entidades financieras para que cobijáramos a la población a la cual nosotros queríamos llegar.
Y con esto es una parte de las estrategias, no me voy a detener acá porque sé que el tiempo es corto. Importante acá que el 65% de los beneficiarios o titulares de ingreso solidario pues son mujeres, la mayoría pues son hogares en pobreza extrema, el 40%. Y tenemos otro programa que también lanzamos a la par, es el programa de compensación o devolución de IVA, que busca llegar a 1 millón de hogares. Este programa también implicó algunos retos en términos de bancarización de los hogares que aún no estaban en el sistema financiero. Estas son dos ayudas que se complementaron y que nos permitieron alcanzar estos casi 4 millones de hogares que están beneficiados hoy con las nuevas ayudas. Son pagos bimensuales, el pago es menor, el pago tiene un objetivo diferente, que es compensar esa regresividad en el impuesto a las ventas. Y tenemos algunos logros, algunas lecciones. Lo primero es que como país implementamos por primera vez un esquema de transferencias monetarias no condicionadas, alcanzamos avances importantes en inclusión financiera, 1 millón de hogares que acceden por primera vez a productos financieros, logramos además un mayor empoderamiento de las mujeres, la preferencia, y así quedó más especificado en los requisitos de acceso al programa de ingreso solidario, es que las titulares fueran mujeres, 65% de las beneficiarias de ingresos solidarios son mujeres, y adicionalmente en términos de herramienta tuvimos que poner en marcha una primera versión del registro social de hogares, que es esa base maestra que nosotros utilizamos para la focalización de ingresos solidarios. Esto es el avance que nosotros tenemos y lo que esperamos desarrollar en los próximos meses. Ya tenemos una primera base, que es esa base maestra. La idea es que a través de registros administrativos nosotros pues podamos validar y complementar y actualizar la información que existe en el SISBEN, tener una mejor herramienta para llegar a todas las personas. Esto ha sido parte de las debilidades que nos ha mostrado la crisis y que nosotros tenemos que mejorar todavía en instrumentos de identificación de potenciales hogares. En general, como resultados, sí, ya voy a terminar. De resultados que tenemos, antes de la crisis, las transferencias monetarias llegaban al 38% de los hogares en pobreza y los hogares más vulnerables. Después de la crisis, con todas las ayudas monetarias, nosotros estamos alcanzando una cobertura del 89% de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. En términos presupuestales y como porcentaje del PIB, antes del COVID las transferencias monetarias representaban 0.51% del PIB. Aquí hay un incremento como porcentaje del PIB. Y por último, señalar algunos de los resultados que nosotros hemos identificado en varios estudios. Está el estudio del Banco Mundial y de Desarrollo. Lo que se estima es que a raíz de la emergencia, la pobreza en Colombia podría incrementarse entre 6.4 y 10.9 puntos porcentuales. Actualmente el nivel de incidencia de pobreza es de 27% de la población en condición de pobreza. Y lo que hemos encontrado en estos estudios que hizo Banco Mundial y Desarrollo es que las medidas que se han implementado han logrado solamente transferencias monetarias. Aquí no estamos considerando las medidas en empleo ni las medidas que hemos tenido en canastas alimentarias, pero las transferencias monetarias han logrado mitigar hasta un 40% del incremento en la pobreza. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a ti, Laura. Tuviste que correr porque efectivamente han hecho mucho, ¿verdad? Han hecho mucho. Interesante, solamente destaco una cosa. Interesante mencionaste, se adoptó por primera vez en este ámbito de la superación de la pobreza, transferencia no condicionada. Efectivamente, hemos visto también, además, en otros países donde frente al cierre de las escuelas y los problemas que enfrenta la población, que también en otro caso también se han relajado o suspendido también la condicionalidad de los programas permanentes. Laura, muchísimas gracias, y ahora vamos a pasar al ministro de Desarrollo Social de Guatemala, el señor Raúl Romero. Guatemala es un país que sabemos tiene niveles de extrema pobreza y pobreza que son algo superiores a los de los países que hemos conversado hasta el momento,
y que tiene niveles de tributación y gastos inferiores, gasto social inferior, pero que sí ha actuado también en este caso. Así que, señor ministro, usted también tiene 12 minutos. Los traductores me piden por favor que no hablemos tan rápido, así que adelante, por favor. Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos, un fraternal saludo desde Guatemala. Bueno, efectivamente, ustedes ya tienen una presentación en la que vamos a tratar de resumir en estos 12 minutos lo que ha sido el contexto en el que se ha venido desenvolviendo el tema de protección social en Guatemala, pero específicamente nos queremos concentrar en las acciones que hemos tomado en el marco de la crisis de COVID-19. Básicamente, Guatemala es uno de los países que ha venido, diría yo, más rezagados en el tema de protección social. Como ustedes saben, apenas en los años 2001, 2002 y 2008 se crea aquí la Ley de Desarrollo Social y la Política de Protección Social, y es apenas en el año 2008 en donde empiezan a surgir algunos programas sociales de manera dispersa y desarticulada. Es decir, que no tenían una adecuada focalización, no tenían mecanismos de medición de impacto y que de alguna manera también no estaban generando integralidad en el tema de protección social. Es hasta el 2012 cuando se crea ya institucionalmente el Ministerio de Desarrollo Social como encargado del ente rector de la formulación de políticas a cargo de generar acciones y programas que puedan permitir a los sectores más vulnerables en situación de pobreza y pobreza extrema poder salir adelante. Pero algunos indicadores nos demuestran que esto no se ha logrado. Es decir, por ejemplo, la pobreza general en Guatemala ha crecido 8.3 puntos porcentuales del 2006 al 2014 y la pobreza extrema creció 8.2 puntos porcentuales. Es decir, no se evidenció una disminución en los niveles de pobreza, sino más bien estos siguieron ampliándose. En el tema de protección social, el gasto público en Guatemala es del 7% con respecto al Producto Interno Bruto, cuando el promedio en América Latina, como todos sabemos, es como mínimo del 11%. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista financiero, no se ha visto reflejado en los presupuestos de ingresos y egresos de la nación, no se ha visto reflejado como una verdadera prioridad el tema de protección social, ya que todos sabemos y estamos conscientes que las prioridades de un Estado deben indiscutiblemente verse reflejadas en sus presupuestos. Y bajo este contexto, que diríamos que ha sido un contexto sumamente difícil, que no ha permitido que la protección social en Guatemala tenga los objetivos que se buscan, un nuevo gobierno que asume el 14 de enero de este año tiene que hacer frente a una crisis prácticamente de nivel mundial. Creo que aquí es importante comentar dos aspectos. Como conclusión de este primer contexto que tenemos hasta el 2020, podemos señalar que hay dos aspectos que hacen evidente la debilidad de la protección social en Guatemala. Uno es que hemos tenido un ministerio más allá o menos de desarrollo social, hemos tenido un ministerio de asistencia social, con programas eminentemente asistencialistas. Y no hemos ni siquiera dado, o no habíamos dado ni siquiera los primeros pasos para la creación de un sistema integral de protección social. Es así como llegamos entonces a esta crisis de COVID-19 en la que el presidente Alejandro Yamatei establece 10 diferentes programas sociales. ¿Por qué 10 diferentes programas sociales? Porque la idea es que cada programa social tuviera criterios de inclusión y exclusión que permitieran dar cobertura a diferentes segmentos poblacionales, tomando en cuenta que en Guatemala el tejido social guatemalteco tiene diferentes características y composiciones. Entonces, en ningún momento se pretendió que un solo programa social pudiera dar cobertura al 100% de las personas afectadas por la crisis de COVID-19, sino que ahí ya se tomó una primera decisión estratégica y fue identificar programas específicos para diferentes segmentos poblacionales con características particulares. Al Ministerio de Desarrollo Social, de estos 10 programas sociales le correspondió diseñar y dirigir 3 de estos. El primero ha sido el bono a la economía popular, que ha sido apoyar a las personas que se dedican y que no tienen acceso a un empleo formal y que se dedican al comercio popular o ambulante para poderlos ayudar a que tuvieran ingresos básicos y mínimos para el sostenimiento de sus familias. El segundo ha sido un programa de dotación de alimentos
que estamos ejecutando a través del PMA, en donde Guatemala está haciendo la adquisición de alimentos por un monto que no había tenido precedente en nuestro país. Estamos comprando 700 millones de quetzales y esto realmente pues está impactando en más de 1 millón de beneficiarios con una dotación que está diseñada para que una familia de 5 miembros adultos, que en Guatemala el promedio de una familia es de 4.8 miembros, puedan alimentarse durante 30 días. Pero además esta dotación tiene características técnicas que nos permiten garantizar que esto contribuya también a la lucha contra la desnutrición. Y el tercer programa social, que es tal vez el que más expectativas ha generado en Guatemala de los 10 programas sociales y que también ha estado a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, ha sido el Bono Familia. Y este es un programa que ha tenido características muy particulares. Aquí quisiéramos contarles que primero Bono Familia surge de la aprobación de un decreto en el Congreso de la República, que es el decreto 13/2020, en donde se establecen ya los criterios de inclusión y exclusión. Es decir, el organismo ejecutivo lo que hace es regular a través de reglamentos la ejecución del programa, respetando los criterios que están establecidos en el decreto ley. En este sentido, uno de los primeros aspectos es que se define que el universo de beneficiarios serán de las familias o personas que tienen acceso a energía eléctrica y que tienen un consumo menor a los 200 kilowatts, que en Guatemala es la tarifa social. Es decir, esto ya definía un perfil inicial de quienes podrían ser los beneficiarios. Pero esto era solo el primer paso para poder acceder a poder ser beneficiario de Bono Familia. Luego se hace una plataforma de inscripción que ya es bastante novedosa, porque esto se logra a través de hacer una alianza con diferentes instituciones de Estado e instituciones privadas para poder construir una capacidad instalada con la que el Estado de Guatemala y el Ministerio de Desarrollo Social no contaban. Quiero comentarles aquí como un paréntesis que antes de la crisis de COVID-19, el padrón de beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social en Guatemala, entre todos sus programas regulares, no superaba los 300,000 beneficiarios. Hoy, 6 meses después, el padrón de beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social se acerca a los 4 millones de beneficiarios. Es decir, dimos un salto cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque pues triplicamos o quintuplicamos el padrón de beneficiarios entre los programas regulares del Ministerio de Desarrollo Social y los 3 programas de COVID-19. Pero además de esto, también el monto de ejecución actualmente equivale a lo que hubiera sido el presupuesto junto de 6 años del ministerio. Lo estamos ejecutando en menos de 1 año. Entonces, Bono Familia tiene estos criterios técnicos que nos permiten primero que sean las personas menores de un consumo menor de 200 kilowatts los que tengan la posibilidad de inscribirse. Pero luego se hace un cruce de información para ver que no estuvieran ellos contenidos dentro de los criterios de exclusión, que eran que no debía ser trabajador del Estado, no podían ser pensionados o jubilados con pensiones mayores de 2,000 quetzales, o no podían ser beneficiarios tampoco personas que ya recibieran algún beneficio o ayuda de algún otro programa social. Esto a efecto de no duplicar la ayuda. Luego de esto, nosotros tuvimos prácticamente una inscripción de 2,5 millones de beneficiarios y se hizo una exclusión de más o menos 91,000 hogares o personas que intentaron ser beneficiarios de Bono Familia, pero que al hacer el cruce de información identificamos que estaban contenidos en alguno de los criterios de exclusión. Nos sentimos sumamente satisfechos porque, primero, esto ha permitido evitar algo que históricamente fue cuestionado de los programas sociales en Guatemala, y es que la lista de beneficiarios o padrón de beneficiarios habían sido utilizados clientelar o políticamente. Es decir, el gobierno central seleccionaba anteriormente quiénes podían ser beneficiarios de los programas. Con estos elementos que acabo de describirles, que son elementos eminentemente técnicos, no es posible que el gobierno central o que un funcionario de un organismo de Estado defina quién sí puede o quién no puede ser beneficiario, porque en el caso de Guatemala son 3 empresas privadas las que emiten las facturas de distribución y 16 empresas municipales. Es decir, de ellos es de quien nace el padrón de beneficiarios de Bono Familia después de aplicarles el criterio de exclusión. Y aquí habría que señalar 3 aspectos importantes. Que en el universo de beneficiarios del total de hogares de Guatemala, que son 3.3 millones que tienen acceso a energía eléctrica,
388,000 no tienen acceso a energía eléctrica, y de estos hogares son 2.6 millones, es decir, el 79% los que actualmente son beneficiarios de bono familia. Y además el decreto establece que puede tomarse hasta un 10% como casos especiales de hogares que no tienen acceso a energía eléctrica. Y esto es muy importante porque esto significa que bono familia va a llegar a los más pobres de los pobres, al segmento poblacional que históricamente ha sido olvidado y excluido de la protección social en nuestro país. Esto es importante porque bono familia, más allá de la ayuda que está brindando en este momento de crisis, está poniendo en el tapete de la discusión social y política a un segmento poblacional que históricamente ha sido olvidado y que nos parece sumamente importante. 2 minutos, señor ministro. Ok. Siguiente, por favor. Aquí algo importante, siguiente, por favor, sería mencionar que este programa se ha podido ejecutar gracias a alianzas estratégicas. Es decir, hay ahora 11 bancos que forman parte del sistema financiero en Guatemala que están participando en la distribución de bono familia. Bono familia llega de 3 diferentes modalidades al beneficiario. Uno, recibe un mensaje vía teléfono en el que se le invita, se le da un número de token y con este puede acudir a cualquier agencia de cualquier banco que le quede cercano, hacer un retiro total o parcial, puede acudir a cualquier cajero automático del sistema a nivel nacional o a cualquier establecimiento comercial que tenga POS. Es decir, el dinero va directamente de las cuentas del Estado a las manos de los beneficiarios. No hay intervención de un funcionario, por lo cual se garantiza la transparencia, pero además se facilita muchísimo la manera de distribución, evitando aglomeraciones y sobre todo facilitándole a las personas que puedan buscar el mecanismo que más se les facilite a ellos. Esto es una modalidad que anteriormente jamás había existido en Guatemala. Es primera vez que se logra y esto, como hemos dicho, es gracias a una alianza pública-privada que demuestra que cuando unimos esfuerzos, los sectores económicos, políticos y sociales, en función de objetivos que busquen beneficiar a la población más necesitada, podemos realmente lograr cosas importantes. El otro elemento que creo que sería importante señalar, más allá de la cobertura que se está teniendo cuantitativamente, es que Bono Familia está abriendo la puerta a 2 cosas. Uno, el surgimiento de programas de segunda generación en Guatemala que permiten demostrar que con criterios técnicos se puede hacer padrones de beneficiarios realmente transparentes, pero además que utilizando una tecnología de punta, la distribución del beneficio puede llegar de manera totalmente transparente, con esto evitando la corrupción, que ha sido uno de los señalamientos que históricamente han tenido los programas sociales, específicamente en el caso de Guatemala. Y en segundo lugar, que estamos convencidos ahora de que Guatemala está dando su primer paso para aspirar efectivamente a tener no solamente un verdadero Ministerio de Desarrollo, sino a dar los primeros pasos para la creación de un sistema de protección social que dé integrabilidad a la intervención del Estado en el tema de protección social. Es decir, evitar que hayan esfuerzos dispersos en el que cada institución hace lo que cree que es necesario y se focaliza en donde considera pertinente, sino que ahora verdaderamente hayan instrumentos que permitan focalizar a los segmentos poblacionales que más han sido vulnerados en sistemas de pobreza o pobreza extrema, porque contamos con instrumentos de medición y de focalización que anteriormente el Estado no contaba. Ahora el siguiente paso es crear los mecanismos que nos permitan medir el impacto que los programas sociales puedan tener en la población. ¿A efecto de qué? De llegar a un punto que hemos planteado nosotros desde el 14 de enero. Los ministerios de desarrollo y los sistemas de protección social no deben de medirse cuantitativamente por la capacidad de cobertura o montos de protección. Deben de medirse por el porcentaje de población que permiten sacar de la pobreza o pobreza extrema, generándole mejores condiciones de vida que les permitan incorporarse al mercado laboral o a la economía nacional y con esto mejorar las condiciones de vida permanentemente de sus familias. Eso es verdaderamente poder encaminarse en el rumbo del desarrollo social. Creemos que Guatemala ya ha generado la conciencia y los instrumentos que nos permiten aspirar a dar ese segundo paso y con esto verdaderamente empezar a caminar en las vías del desarrollo integral y permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Bueno, disculpe por apurarla, pero los mensajes salieron muy fuertes y muy claros. El gran esfuerzo de Guatemala, la expansión de la protección social, por ejemplo, con el bono familia, y también
las innovaciones en cuanto a registro, transferencia, la transparencia y la facilidad de todo eso, de verdad, muy, muy iluminante. Muchísimas gracias. Ahora, como tenemos de verdad, quedan como 4 minutos, entonces le pediría a los 4 representantes de los países, le haría una preguntita a responder así como con un Twitter, ¿verdad? Que es en 1 minuto o menos. Es simplemente esto, que ustedes, cada uno de ustedes, destaque de todo esto que hemos vivido y que ustedes han vivido desde sus ministerios. 1, la principal lección aprendida, y 2, en lo que viene, el principal desafío. Sé que es una pregunta difícil, bastante general, pero eso creo que sería útil en la mirada ya de cómo seguimos adelante. La lección principal y también el desafío principal. 1 minutito cada uno y vamos a comenzar con el mismo orden de los países. Vamos a comenzar por Brasil. Adelante. Thank you very much, Simone. The lessons in Brazil about the emergency aid is, I guess, is that we need to improve our systems, or the databases, the capacity to create liaisons that could make us improve the social registry and the inclusion of the public that are really in need for the social assistance. And on the other hand, of course, not to forget that technology is really a tool for us to reach more people, but there are some other limits for this, especially for us if we consider the people that are need to be protected and doesn't have the access, like here the indigenous people and even the most vulnerable people that are on the streets and so on. So we need to reflect. We need to take some more time to reflect, and of course to include all these lessons to the future of the programs. I don't know if Fabiana wants to add something to. Yeah, that's the point. We are just discussing in Brazil how to do the social protection for the next step. What's the next step for Brazil to include these people that we have enforced, that is important to put in the social protection safety, but on the other hand we have difficulties in to finance this new program. But it was important that's the discussion in Brazil right now. We are discussing in a constitutional amendment to put this new safety program protection in the constitution, and how to finance this new overall or abroad protection for the people. That's the point that we are tackling in Brazil. It's very difficult discussion under the Congress and Ministry of Finance and the government and Ministry of Citizen. Muchísimas gracias, Nilsa y Fabiana. Alejandra, Candia de Chile. Muchas gracias, Simone. Bueno, sin duda, uno de los más grandes desafíos ha sido el cómo afrontar la pérdida de ingresos, ¿cierto?, tan abrupta que han tenido los distintos hogares, y esto es algo no solamente propio de lo que ha pasado en nuestro país, sino que en el mundo entero, como resultado de los confinamientos y de la reducción de la actividad producto de la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos. Una caída abrupta de ingresos sin duda tiene desafíos desde el punto de vista de los instrumentos a diseñar, y donde este desafío ha sido para Chile una tremenda oportunidad de mejora de nuestros procesos de identificación de las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, entender obviamente una realidad que conocíamos, de que en nuestro país la informalidad todavía está muy presente, y enfrentar
la recuperación como una oportunidad para reintegrar a la formalidad a aquellos hogares que la carecían. Creemos que el programa subsidio al empleo va en esa línea, pero siempre teniendo en la mira el correcto equilibrio entre la protección de la recuperación y la protección sanitaria, que tiene que estar acorde obviamente a la realidad que se va diagnosticando y vislumbrando semana a semana. En ese sentido, nuestro país creo que ha ido paulatinamente midiendo y enfrentando este desafío de reintegración, reincorporación, entendiendo que la contracara tiene que ver con un aspecto sanitario, pero que la protección de los ingresos y con ello la calidad de vida de los hogares es fundamental. Entonces, todas las oportunidades que han aparecido en esta materia de mejora de procesos, de mejora en la identificación, sin duda son herramientas que podrían quedarse instaladas y que permitirán de la política social hacer una herramienta más eficiente, incluso más oportuna en un escenario que ya no tengamos la emergencia en la que nos encontramos hoy. Muchas gracias, Simone. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Laura Pavón, Colombia. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que la crisis evidenció dos cosas. Uno es que nosotros pues no hemos consolidado ese sistema de protección social que inicialmente teníamos previsto en 2002. Nosotros enfrentamos la crisis con un 30% de la población en pobreza y un 40% de la población en condición de vulnerabilidad. Teníamos un 70% de la población en pobreza y vulnerabilidad económica. No habíamos avanzado en esa consolidación de la clase media, que era lo que esperábamos de 2002 a 2020. Entonces yo creo que hay un reto importante y un desafío es en la consolidación de esos pilares que nos imaginábamos contributivos y no contributivos del sistema de protección social. Y un segundo reto es en los temas de información. Nuestras bases de datos pues todavía son bases de datos con una calidad muy baja, no son bases de datos dinámicas, no son bases de datos que se actualicen y que reflejan los cambios en las condiciones de vida o este tipo de crisis muy rápidamente y que nos permita a nosotros tomar decisiones. En temas de cuáles son los desafíos, yo creo que pues lograr esta recuperación de los ingresos, de la pérdida de los ingresos corrientes de los hogares y la desacumulación de capital humano, porque aquí claramente hay una pérdida de acumulación de capital humano, especialmente en hogares y en niños y en aprendizajes. Esos son retos muy importantes que nosotros tenemos. Y aquí otro tema muy importante, además de tener el paquete de medidas de ayudas sociales, porque ya estamos trabajando en una estrategia de reactivación y que nos permita lograr esas medidas y esos paquetes para apoyar a esas familias vulnerables, necesitamos también poner en marcha otro paquete de medidas en empleo, subsidios al salario, empleo temporal, ese tipo de medidas que aún necesitamos y que entraríamos a implementar en una siguiente fase de recuperación que empezaríamos en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muy importante. No queremos tener niños, jóvenes, una nueva generación perdida, ¿verdad? Entonces el foco en eso es muy importante. Ministro Raúl Romero, Guatemala, adelante. Sí, muchas gracias. En el caso de Guatemala, creo que los grandes retos ha sido primero entender que la protección social y los programas de desarrollo no deben ser coyunturales, no deben ser mecanismos de respuesta y reacción. Es decir, los programas sociales no deben ser entendidos como un fin en sí mismos, sino que deben ser un instrumento de una política de Estado que fortalezca la institucionalidad de la protección social, que genere un sistema como tal y que permita con una visión y objetivos de corto, mediano y largo plazo que los estados estén preparados para brindar protección social en diferentes coyunturas. Es decir, la protección social no debe ser solamente el resultado de una crisis o de una emergencia. La protección social debe ser el resultado de la toma de conciencia de un estado, de generar condiciones de igualdad y de posibilidades de prosperidad a todos sus ciudadanos. La protección social debe ser concebida mucho más allá de una reacción a realmente una política de intervención permanente que garantice que verdaderamente los estados y los gobiernos cumplan con el objetivo de generar condiciones de igualdad, de desarrollo, de prosperidad, porque esto se traduce en paz social y en gobernabilidad democrática para cualquier estado en el mundo. Si algo nos enseñó la crisis de COVID-19 es que efectivamente evidenció las debilidades de todos los estados.
De hecho, países que eran considerados casi de primer mundo fueron superados por la crisis. Es decir, se demostró que no existían sistemas de protección de salud realmente fortalecidos, los sistemas de protección social en algunos casos, como el de Guatemala, inexistentes, programas eminentemente asistencialistas y coyunturales, y eso evidenció y propició que el golpe de COVID-19 fuera mucho más sensible en muchos de los países, sobre todo en América Latina. Así que creo que hoy el gran reto es que los gobernantes y los funcionarios de los diferentes países en el mundo tomen conciencia de que la protección social es una obligación moral, ética y política de los gobernantes si verdaderamente quieren cumplir con los objetivos para los que han sido electos, y que al final esto se traduzca en paz social, en gobernabilidad democrática y en paz en el mundo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Creo que no podríamos haber concluido con un mensaje mejor desde América Latina. La palabra del ministro de Guatemala sobre la importancia de un verdadero sistema permanente de protección social y un mensaje de paz. Así que le agradezco a todos su participación, ha sido muy enriquecedor, y también agradezco a los más de 130 participantes que he visto conectados, y junto a agradecerle paso la palabra a Josh Wagner. Muchas gracias, Simone Zecchini, and all the speakers. So thank you so much. I think this was a very, very interesting session, and you all deserve a coffee break. However, I wanted to mention that there will be a small survey in the chat. There will be a link shared with you. So if you can fill out a small survey about how you like that session, we are most appreciative. So before we're gonna break for coffee, I wanted to tell you that there are some very interesting things ahead of us. So you should not leave us, but actually stay with us for another hour or so. So first of all, we are going to have the open peer-to-peer dialogue after the coffee break. This is the time where you can actually exchange your country experiences, your lessons learned, your thoughts about the way forward. And you can either choose to do it in English or in Spanish. We are going to break into groups of approximately 10 people. You're gonna meet your peers and can have a deep dive into a conversation on social protection. So stay with us. The coffee break will be approximately 15 minutes. The first 5 minutes will be actually for refreshing yourself. And then the last 10 minutes, we are going to have a South African magic champion, and he will share some very interesting illusions with you, or maybe it's even real magic. It looks like real magic. So we add some magic into your life, and I'm going to introduce him when he's coming up after a 5-minute coffee or tea break. So let's stop it here for the moment. I see you back in 5 minutes, and when you hear my voice, then we are about to start with a magic show, and in about 15 minutes with a peer-to-peer dialogue. So thank you very much, and see you in a very short while. To share your best practices, shortcomings, and also insights for the future. And we have prepared 3 discussion questions for you, which I would like to show in English and in Spanish. So in English, what did my country do well and what can others learn from it? What could my country have done better and why? And what have you learned from the upcoming peer-to-peer conversation that you might be able to apply in your own country context? En español, por favor. So, ¿qué hizo bien mi país y qué pueden aprender otros de él? ¿Qué podría haber hecho mejor mi país y por qué? ¿Y qué ha aprendido del debate entre pares que pueda aplicar al contexto de su propio país? So these are the questions we are going to explore. But before we're going to break into approximately groups of 10 people, we would like to give you some tasks. Each group has to choose a facilitator
a person who ensures that everybody has a chance to speak. So you probably have to nudge people a little bit that they don't stay in the back and everybody shares their experience, their insights, their thoughts, as well as choosing a volunteer person who is a kind of recorder, a person who captures 2-3 insights from the conversation of the group. And these ones will be then shared in the chat box later. So we won't like to let you know, or maybe we show the Spanish instruction slide for a moment. So elija un facilitador y una grabadora. And I wanted to stress, if possible, please, 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 no te olvides de encender la cámara para hablar con los otros participantes. Please open the webcam so that you have the feeling you're talking to each other, okay? And now we're gonna split up. Everybody who would like to discuss in English, you will see a link in the chat box. If you would like to discuss in English with your peers, please click on the link which is shown in the chat box. If you are speaking in Spanish, then you can just stay here. So we would like to request now all the English-speaking people or people who prefer speaking English to leave this room and you go to another Zoom room, and this link is shown there. So please go ahead and click on the link now. Yeah, so 1 minute for maybe leaving the room. If you stay here, you definitely have to discuss in Spanish. And if your Spanish is not your forte, your strength, it might be a little bit difficult to participate. Okay. So I see a couple of people leaving, hopefully to the other room, because it's going to be a nice session. Okay. And in about 30 seconds from now, my colleagues will actually open the breakout rooms. You will be sent to a different room, and if you would like, you can switch on your webcam and quickly, and I mean very quickly, introduce yourself with one sentence and then start the conversation. Okay? So I stop here, and I'm not sure if a colleague of mine would like to take over, but I think it's not necessary because we see the Spanish slides. So let's open the rooms, please. And we have
When I go to the English room, just, what do? I just click on the link. Oh, now I'm co-host. Okay, great. Sorry, I was losing my rights. What you're saying? You want to go to the English room? Yeah, so I think I just have to click and leave this room and then come back later, no? Exactly. Yes, exactly. exactly. Mm-hmm. Yeah, so, okay. Okay. We have about 15 minutes, so how much is left? 12?
Okay, I think we are coming back. I think we are still waiting for our English colleagues, that's correct. So maybe in the meantime, can I ask the Spanish-speaking group to prepare? I want to take an original voice from your group, maybe highlighting 2-3 thoughts that were coming from your group. And last but not least, if anybody of our Spanish-speaking colleagues have something to share in the chat, any insights, any learnings, any way forward, you can share it in the chat with us. Anna, are you going to be the one maybe to highlight 2-3 thoughts? Que estaba hablando en español, pero mi español es más un portuñol. Entonces, si tenemos la traducción acá, ¿sí tenemos? You still have the translation, right? I think so. Okay, so I would switch to English just to make it a bit easier and a bit faster. So, we had a very fruitful discussion with contributions from countries in both Latin America, but also other regions, including a colleague who is based in the UK. We then focus on, first of all, the discussion on how is the challenge of including, sorry, let me just close this interference here. I can hear a bit of background noise, but I don't know if it's my computer. I'll just move on. Okay, so countries that managed to expand their coverage in a very, very significant way. So contributions that we had include Guatemala, also Brazil. And of course, this is not just about the good things, but also about the challenges. So the challenge, for example, to target and find those that are most vulnerable, especially for those countries. And even for countries that use their single registries, including, for example, Brazil, even Colombia, whom we mentioned before, we had the challenge of and the need to open what we call the digital windows. So opportunities for those to register, even if they are not there in the single registry, but still with the lack of infrastructure that is characterized Latin America, so limited access to internet, and even a lot of deficiencies for the most vulnerable to access digital means. So this was one of the points that draw actually my attention. I think it's important that you should definitely take into account when moving forward. Do I still have time, Jos, or? No? Okay. Let's hear it first from the English group, but I would appreciate if you or other colleagues share their thoughts in the chat, because we capture all that. So I saw in the other MENA region and Sub-Saharan Africa, we got lots of great comments. So I want to invite toda la gente de América Latina que puede escribir en español en el chat algunos pensamientos. So I would like to invite someone from the English group. Any insights in 90 seconds? Is there anybody there from the English-speaking group who can share? While you maybe want to share things in the chat. And you have to maybe write in the chat that you want to speak, because I'm not sure we have to give you the possibility to. Or maybe you have to just show your webcam. That I don't see anybody, any takers in the moment. Okay, so the English group is back, right? Okay, Dr. Richard Ishun, I think you were also one of the non-existing prizes of being in all 3 regional sessions. I think we met this morning already in Asia, and you were also in the MENA Sub-Saharan. So definitely you have the opportunity to say something. Thank you. Over to you. 1.5 minutes, please. And if you can show your webcam. Excuse me. If you can Hello? show your, yes, we can hear you. Can you show your face too? I don't know how to
program that. But actually, I'm in the house at the moment. I'm saying. Okay. Anyway, the connection is not that good, so let's try. Let's try if we can understand you. Okay. Yeah. The English group, we dealt with the attitude aspect of the. I think Dr. Richard, we can't hear you actually, because the sound is very bad and the translator cannot translate you. So. Hello. Hello. Is it okay? No, it's not okay, Dr. Richard. Okay, Unfortunately, the connection is very poor. Yeah, actually. Sorry. I mean, we will not be able to. Is there anybody else in the group who can speak on in place of Dr. Richard? Gabriela? I can speak. Yes. Okay. So most of our group were from Brazil, except Richard from Ghana, and also Krista talking for Maldives. But still, we could share a lot. Some other researchers from other countries making input from different points of views. And what I can condense here to you all is from best practices. What we decided to highlight the decision of Brazil and Colombia to include Venezuela refugees and migrants into social protection programs, and also into making use of existing programs such as the Bolsa Familia and the single registration process to make everything move forward. So a strategy of horizontal expansion. And then as challenges, we have 3 ones. First one, how to maintain the quality of sustainability programs. Richard mentioned the school feeding programs, and especially in these horizontal expansions. And secondly, how to manage the increasing social vulnerability spheres that we have, especially the growing rates of unemployment during this COVID and following economic crisis, within shrinking fiscal spaces. We have sometimes, for instance, in the case of Brazil, more austerity measures being taken. So how to fix this? And lastly, how to make these policies and strategies sustainable. So it's also a good practice that Richard and Krista highlighted. So this change of governmental attitude, this realization that social protection really matters, especially to coming with more resilient societies and economies. So I think that's the overall. Thank you very much, Gabriela Garcia. So if you can also share maybe some of that in the chat in case you have it in writing, would be great. Sorry, Dr. Richard, of course, it would be nice to hear someone from Ghana, but unfortunately the connection was not good enough in that moment at least. So let's try to come to a closure of today. I want to give a few announcements and before we actually wrap it up. And there are a few, maybe 2 minutes or 1.5 minutes. I want to maybe highlight some things. But before that, I wanted to point out that our learning journey doesn't only consist of all the many sessions you can choose from, but actually we have a self-reflection activity prepared. So based on a special framework, you can conduct a self-reflection, something you have already maybe started in your conversation, on what your country could have done better if they had prepared in advance to respond to the COVID-19 crisis and beyond. And this framework will guide you through, and we're going to show you a preview how the place where you can do this self-reflection looks like. It's a so-called Padlet. It's a kind of post-it style website. You will see all the questions. They are available in English and French and Spanish. So can we see the next slide? So this is a preview. So you see the questions
and they're covering extended coverage, increasing comprehensiveness, ensuring adequacy, and I have to remove my pictures here, and timeless and predictability. There is some interesting reference material and all the instructions are there. So we invite you to go there, and in the chat you will find that link. Maybe you open that and save it. And we highly encourage you to do that. It's, I think, a very worthwhile exercise. Also, we want to point out that one of our activities we are having over the next 3 days is actually, or maybe our people in this time zone can do it still today, is actually to go to our commitment areas. So we have a video wall, and the tool is called Tribute. That's a small digital tool. And with this tool, you can very easily take a video of 30 to 45 seconds. And we believe if you just say something like, I am committed, and you just share a little bit what you are committed to, what you are committed to be doing in the future, this will have a positive impact, and we will create this very nice video, because all these videos will be stitched together by this Tribute tool. If you don't feel like showing your face and speaking into the camera, we have also the wall of commitment. Of course, you can do both. The wall of commitment is again something like a post-it wall where you can actually write your commitments and post them there. So maybe we can have a preview of that one. Next slide, please. So that's how it's going to be looking like. You see on the right side, some people have already started. So you just can write a few thoughts about what you're committed to. We highly invite you to do that over the course of the next 3 days. So last but not least, I promised you a preview of our graphic recording achievements so far. Our graphic recorder, Sonia, has been working the whole day from early morning to, well, it's always morning. Every session is every morning, depending on the time zone, but from Asian morning to Asian evening. And so she started, I think, 5 o'clock her time in South Africa. And this is a very beautiful preview. It looks already very complete, Sonia. Are you still working a little bit more on it? So I hope that. I've unmuted myself. It's finished, and I'm just going to re-photograph it in the morning when the light's good. But it's complete. Okay, so our colleagues from socialprotection.org will share it with everybody. It looks fantastic, and I think a lot of interesting thoughts there. Everybody would like to read again, and congrats to you, Sonia. Really a great achievement. And every time I see this many very praising comments in the chat box. So we are coming to the final wrap up. And so we heard a lot of interesting things from our speakers in the regional session on Latin America and Caribbean. We had 2 colleagues from IPCIG sharing their mapping work, as well as 4 speakers from Brazil, Chile, Colombia, and Guatemala. Maybe let me highlight just 2-3 points. So Brazil, we heard the largest city of Brazil's history showed the need for inclusive technology to reach the most vulnerable, as well as the importance of a strong existing single registry. That was a message I take away from Brazil. From Chile, we have a set of responses tailored to the needs of different population groups. Chile also has shown us that there are synergies between the responses to the crisis and the 2030 SDG agenda. That's a takeaway from Chile. Colombia, first time the country implemented an unconditional cash transfer, which amongst other helped to increase financial inclusion. And now Colombia is also making advancements in terms of its social registry, a key feature, as we all know, for social protection systems. And last but not least, the Honorable Minister of Guatemala, he has also had a set of different programs depending on people's need with thorough eligibility criteria
Finally, the minister emphasized government's obligation to implement strong social protection systems, not only as an ad hoc response. So these were messages from our country examples. And before we call it a day, and many of you, I think, waiting for lunch, maybe a quick outlook to the future, but the intermediate future. Tomorrow, we have a fantastic menu for you. I hope many of you have signed up. We have the clinics. This is a session where you can receive tailored advice on specific practical questions. And they are held in different time zones. So of course, there are also several sessions available in the Latin American, Caribbean time zones. We have the roundtables where a group of experts discuss a specific topic, and you can also engage with them through Q&A. And last but not least, we have the virtual booth, or the virtual expo, and we have virtual booth talks where specific experts of different organizations sharing their flagship approaches, their flagship products, and you can ask them all the questions you want. They are in their virtual booth at a specific time. So if you haven't looked at the program in that regard, you should go to socialprotection.org, log into the conference program, and you can actually schedule your own customized program. On October 7th, we have 9 different side events. So check out the program. I think there's something for everybody. These are hosted by different key stakeholders working on social protection. I think there are really a number of interesting events happening. And last but not least, last day, we will take stock on what we have discussed so far. We're going to have 2 expert panels, one on the implications of the COVID-19 crisis for the future of adaptive and shock responsive social protection, and also an expert panel on the implications of the COVID-19 crisis for universal social protection, as well as some people who share insights on their way forward. So that's on the menu for you in the next 3 days. So we hope that many of you will be able to join and make use of this fantastic program. Again, we invite you to also make use of our self-reflection and show your commitments. And with the last view on this beautiful picture, I think I want to call it a day. So thank you so much for joining us. The whole team thanks you. There's a whole team working in the back to make this global e-conference happen. Share your thoughts and experience on social media. We have a hashtag, what's next for social protection. So hashtag what's next for SP to be precise. You can share on all the usual social media channels. So stay safe, stay healthy, and let's make social protection for all a reality. So I wish you a good day from Asia. So here is already past midnight. So for me, it's the end of the day. For you, I wish you a very well-tasting lunch and a good afternoon. Bye-bye for now. And thank you, Dr. Richard, for joining all 3 sessions. So if you want to leave any message to us, we keep the room open for another 2-3 minutes. So, and there might be also, again, a survey, if I'm not mistaken. So you might want to fill out the survey. It takes only 2 minutes. And looking forward to seeing many of you tomorrow in one of the breakouts. Muchísimas gracias a todo el mundo. So quizá hasta mañana. Hasta mañana, Patricia. Thank you very much for all the feedback. And in 1 minute, we're going to close the room. So all of you
take a good rest. Y nos veremos mañana